My fellow cabinet members of the Biafra government, honorable ministers, head of department, I welcome all of you today. Without wasting your time, I would like to let every one of us here to know that the impunity of the Nigeria state is coming to an end by various decisions and various steps and measures that this government will take in order to protect, defend our land, protect our women and children, and our properties and lives. For this reason, Nigeria have represented anarchy, criminality, evil, corruption, especially in Biafra land and against Biafra people. We have seen and witnessed several and thousands disappearances of Biafra people, where they are kidnapped from Biafra land and taken to far away northern Nigeria and other parts of Nigeria and locked up, imprisoned, without trial, without any justification. And for that reason, the Biafra government will be taking a very decisive steps and decision today in order to bring that impunity to an end. On this note, I am moving a motion this afternoon without wasting your time, a motion to give 72 hours to the Nigeria terrorist state to return every single Biafran that has been kidnapped from Biafra land and taken to somewhere in the northern Nigeria and the southern, on the western Nigeria and beyond, for them to be returned back to Biafra land with immediate effect. In addition to this, failing to bring back any Biafran and all Biafran that have been kidnapped in the name of arrest or with whatever nomenclature, after 72 hours, we will evict every judges that is not from Biafra land, residing in Biafra land. We will also lock down the entire court that represent Nigeria. We are going to lock down the Court of Appeal, Wari Judicial Court. We will lock down the Court of Appeal, Oka Judicial Court. We are also going to lock down the Court of Appeal, Enugu Judicial Division. We will lock down the Federal High Court in the entire Southeast to start with. After that, we will proceed to the South-South. We will also lock down the entire National Industrial Court in the entire Southeast and South-South comprising of Biafra. After this, we will move to customary court. So anybody that is in this court and you are not a Biafran, you are sent or posted to Biafra land to come to Biafra and preside over any case. Believe me, after the time that we are going to be voted for today, after that time elapses, your security will not be guaranteed. Our demand is very simple. From Mazi Nnamdi Kanu down to the lowest person must be transferred to Biafra land with immediate effect. We will begin to correct this impunity on the issue that when somebody is alleged to commit a crime, there is a jurisdiction. If you claim that somebody committed a crime in the Southeast, as you have given them, the person must be tried in that jurisdiction in the Southeast. Somebody cannot be abducted from the Southeast, sent to northern Nigeria, where he will be denied access to justice, he will be denied access to lawyers, he will be denied access to everything. You lock the person up where the so-called crime were committed in a different region. That is ending today. The Biafra government will be voting on this particular issue I've mentioned. So, my fellow cabinet members, as a government, it is a priority for us to protect the interests of our people, to give them justice, fairness, equity, which Nigeria government have denied them. On this note,
I move a motion to give 72 hours to every judges of the Court of Appeal in Owerri, every judges of the Court of Appeal in Oka, every judges of the Court of Appeal in Enugu Judicial Division, every judges of the Federal High Court in the Southeast and South-South, every judges of the National Industrial Court in the entire Southern region. If you support this motion that the Nigeria government is giving 72 hours to repatriate and return every Biafran that is being detained somewhere in the northern Nigeria and beyond. After 72 hours, these judges must vacate Biafra land with immediate effect. If you are for this motion, please, can we see your hands up? And the media team, can you put everybody on the screen so we can be able to see the hand before we go into our electronic voting that is not available at this point? Thank you. Oh yeah, look at this. This is someone's farm you are looking at. This is someone's farm. See what Fulani herdsmen did to this person's farm. This thing they happen for Lokpanta community in Umunneochi local government area in Abia State. You need to see what Fulani herdsmen did to people's farm in this community. This is someone's cassava farm you are looking at. They just turn everything upside down. All the money spent in this farm has been wasted by Fulani herdsmen. When these people are crying, when things like this are going on, you will not see the police, you will not see the army. No law enforcement agency will be seen around the scenes when it is happening. Now, when these people now say they want to defend themselves or take laws into their hands, this is when the government will now come. This is when you will not see the police, you will not see the army. This is when people will now start paying attention and start calling them all sorts of names. But now they are enduring, now they are crying, nobody is paying attention to them. I don't know why these Fulani herdsmen keep on looking for trouble. I don't know why. Just see what they did to these people's farm. Some people borrowed money to do farm, hoping to pay back later. Now look at what they have done to their farm. Watch the full video and see things for yourself. Thank you. Hello, Sorom Leteo. Here, Kwajak last year, November. This November, next month, Anagabu 1 year. Lay Nama made. Nama Biata, Taya Hana, who can have Madama. I just so. Lakataja Punem, we name a bebolo way now. Awarala Jackbo 7. Lay Hende Nama made. George Kamotu Jackbo no Ziozo. Namagel Lakota Liu. Neme Bebugo way now. Ever. Gonu letekwe ihe na ma na-eme mmadụ n'obodo mmadụ tagbu ahụhụ tụfubu ego sụgbu ala megbuo onye niile na ma agaghịkwa onye a ka o weta ihe ahụ rie na ma ga-emebisie ji akpụ nwa nkwa ka unu na-afụ unu na-elekwe Ebe ha food. Abi si ebe ahụ godi bata. Ye bu lubi mbu ga ambia. Ye jadi kasa chabu bi mi elile. Buti ti chabu bi mo. Sati ti chabu ja ku mu ere lam o ma ego. Ti mu no ego. Ti mu no ego u sa bi ta ja ku. Ti mu no ego. Wori si esoro na ma. Wori chabu ja ku. Ti mu soro na ma. Na ma ga ta ye. Ele me wala. na fuyo na ngo washiwe hubo di jakpo ana ehu na ate na ama ọha wama ihe a na-eme ka mo fu jakpa dozi na jakpa ọzọ awara ala 7 le atagide takpo ihe ajabala bobe ka ofu abalị ngo jakpo de ba amahodo ha takọta onwe jakpo dize ebe ọzọ na Lokpanta gị bụ nga ha eleme otu Lokpanta gị gba ntị oletu onye eji egbu oletu onye gasị mfe Lokpanta gị gba ntị na-emegide ha nwa ha maọbụ nwunye ha merụ nnegbu ohe na ma gaghị eke idi eye ala ele na ma ala anya ndị ha eji eme onye m gaji ime ndị ohe m ga-eme ihe m ga-eme n'ike m kele ọkọchị ihe m ga-eme na wow na wow onye ahụ jakpụ m na ya letawa ya
Oh, oh, oh. Ndị na-adị unu lele jakpụ na ewusa o hamre mgano aha mbụ m uche bi wala meke onye Lokpanta abụbụ onye Lokpa m uche bi wa o onye mbụ unu na-ewela vidio o ike m kele ọkọchị mụje na ụmụ m nri o mụje na ụmụ m nri o ewe m di na mmiri mụ na-achụta ụmụ m na na ndị Hausa pakwara aka o. Awara ala jakpụ 7. Awara ala 7. Awara ala 7. Awara ala 7. Aha kete. Ama ego ole ji wee kọọ. Ama ego ole ji wee kọọ. Ndị otu ha si eme ihe a mmadụ amaghị. Ha na-ehote na-atịrị na ma ha ka ha na-avụla evula ala. Aga m akọwanwu jakpụ okporo aha kete. Ha jọsụ vụọ ihe niile from A to Z stelishi ruo na ngwụcha. Onwe ebe jakpụ dị. Ha lachichagbuo jakpụ ahụ n'iwu. Unu na-eletekwe o. Unu na-eletekwe o. Ịgụ otu jakpụ ha. Ha bụkọta jakpụ niile ebe niile kilie. Onye ọbịa ya chịwa ọchị maọbụ onye ọbịa ya obi ga-adị ya mma. Na ego ole ji wee kọọ jakpa. Unu na-elekwe jakpụ okporo aha kete buchi ibu. Ha jọsụ ule ajịkọta jakpa nliwe. Onwe nke ha tafọrọ. Nna anawa o. Bụrụ ọkwa obere ihe o. Mmadụ aga makwa ihe ọ ga-eme eme. Na ma jọsụ gbuo mmadụ egbu ebe ahụ. Nne m ebegbugo onwe ya n'akwa. Yara akwa na ha eme ihe. Ama ego la tụfuru ebe a n'ọkọchị. Ike mmadụ kegidere. Ego ọgwụ ahịa gbaa ya. Ego ọgwụ ahịa gbaa ya. Na bịa sụwa. Ama ego la tụfuru kịta na aka ma ofu jakpa adịghị. Na ma gị takọta dị jakpụ. Ọhaneze unu lerekwe o. Unu nakwa echeki ya o. Mmadụ ga-emasị ya eme. Onye makwa ebe ndị na ma ahụ